de de jin che bo ra chong ba yang da ba do be sang ye re ba da ja do de ba de wa re she ba ji de ge ba ji wo du be ka lo ju la na me ba la da me na re ga ba do ye jam de ai ja ja du ba la ja de lo ju do ya do je Obyama jumde de yin java rajamba yanda ba gobe sange reba da shabza temba devara sheba jide chemba jivu duve kalo virva lana meba lada mena temba sanje jumde deve yewa shagya duba la jalza Kedo jalza jirava kane kane zovo jedanze sache de la gomba dumbarane Mane jide de na choje zon de ze geva gyola chadala Nanda bonwa chodo zuzanwa yeshe gyazo serye lumbona Taba zuna lamewa Bo gyune gyola chadala Adema jime dawe jan sendo trawa gyola chadala Tenre gyola seba suna chi nyame kenche gyola chadala Gombo tuje je tenpa tamje kembe tenpa bo Sana yode gyazo shin de shin shela chadala Dale te chan rewar gyo gewe nyatson te chujing Jidu dendam je yurpa shi gyur jala cha zelo Tone trove lanyan Labo dala radane Shingi damba yudende Gendun layan cha zelo Diba chiyan meja shin Gewa puzun sobar gib Rangi semne yonsun dene Sange tenpa Karma rabri marne dan gyuma sewa churdan Melon lodan tinda bu de she chana de darda Sana de ye tamche sebayi Boban tone gingir dadde Gana dan shive lapchupe Sive solim rovan rovan shon To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata and over the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise ones, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue that frees one from the lower realm, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the full fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Page 5. Sumla cha zelo duge dage toba tuji na jumden de gyabu ga jagu bumbo le long ge long ye gendu chimbo dan janju sembe gendu chimbo dan ta chi tu ju de ze jumden de samo na wa she jawe chuji na ding zen la nyambar ju zo yang de ze janju semba semba jimbo baba jire ze wanju shera ge paru de jimba samo ju ba ni la nambar da je bumbo nga wo de da ra jin je dong par nambar ta wo tene sangi ge tu se dan de ba sheri bu janju semba semba jimbo baba jire ze wanju la de ge je me so shegi bu gan la shera ge paru de jimba samo jeba jeba de ba de chidar la bar cha de ge je me ba dan janju semba semba jimbo baba jire ze wanju ge se dan de ba sheri da de bo la de ge je me so sheri bu rige bo rige bo mo gan la shera ge paru de jimba samo jeba jeba de ba de chidar number ta wa cha de bong bong ma bo de da la ya ran de ge dong bar number yanda bar je zo tao zo dong bao dong ba ni su so su le dong ba ni xie ma yin dong ba ni le jiang su xin ma yin de xian du to wa dang du ji la na ma re xie ba na dong bao jie ri bo de da che dang de dong ba ni de cin yin me ba ma jie ba ma ga ba che ma me ba che ma da che wa Kawa me ba wo shari bu de da wo na tong ba ni la su me so wa me du ji me na bar she bo me na wa me na me che me lu me yi me su me cha me chi me ro me re ja me che me do me ge ga me ba yi je ka me yi ya shi me ga ge ba du ya me do ma re ba se ba me ga shi me ga shi se be ba du ya me do de jin do do me wa dang bu wa dang ba dang ma me shi me to ba me ma to ba ya me do Cheribu de davana janju semba na toba me vi chiru sherage baru de chemba la tenjin de te semla jeba me jin raba me de shibje lole chindu de ne nyangele de pe tarar chindu tu sundu nambar shube sange tamji kyang sherage baru de chemba la tene la na me ba yanda bar zobe janju tu mumbar zobar sange so de davana sherage baru de chimbe nga riba chimbe nga Lana me be nga, mi nyam ba dan nyam be nga, dunga dan je ra du shi war shi be nga, mi zu gui na den bar shi bar sha de shi ra ge bar du jin be nga, me ba da ya da, ga de para san ga de budi so, shari bu jan ju zemba zemba jimbo de da shi ra ge bar du jin ba sa mo la la wu la wu de ne, chum den de tenge den de re, shin de jan ju zemba zemba jimbo ba ba je re de wan ju. Le so she jawa she ne le so ri bu de she no de she ne she dara je je ba shin du che ra je baru du che ba sa mo lo je bro ja de she che ba na ga je zo ye ra mo chom de she de ge che ka se ne se dan de ba she re da de bo da ja jo sem ba chen bo ba che re se wan chu da tam je dan de be ko re de da dan la da me da la ba yin da de za je be je de ye ra de chom de ge sum Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagiri, how the vultures speak together with the great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing, they are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase.
Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, and the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering, and the world with its Atman and the gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So it is a noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Yes, 사고고 아니 다 로젠이다 자주신 그 쪄발라 봐 자주신 그 쪄발생이다 아니 거기 자주신 줄에 깨 심바기 쪄발을 빼치는 시에 아니 되라다 롭롭당 랑이 되라 간데 롭고 위에메 아니 다디 제시자야 전 쪄발을 주바 선들이 제시자기 열에서 And now it is Thursday, and the lecture in the Way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, resumes the Way of the Bodhisattva, instruction in the training in the conduct of Bodhisattvas. 세상 인류들마다 나도 상달 장주쌤 장주쌤에 쪄발라 랍고야 가르치는 랍고래 랍나 가리요레스다 저도 마스에 있나 딱 이미지 다 랍고야 데 가레스나 다 랍고야 딜라다 말하죠 다 바게다 안들 지도 이내자 미게리네자 남미네 가리는 먼저 강갈로다 기바 생긴 강갈로 거니 마지바디 모고니 다디 강가 개발면서 찍고 찍냥 인류점마다 기바 생긴다 마지바 생긴데 너무 멀어야 돼 해치 뭐자 아니 이 냠내지다 뭐 시야 된다라야 아니 다 주변 냠내기 남셔야 되게 연구여래서 where the mind of awakening, bodhicitta, has arisen, and then practices are put into place. These practices are the way of the bodhisattva, and instruction in the way of the bodhisattva concerns just these. Why train in the awakening mind, bodhicitta? What is the purpose, and what follows once one has? These are the natural questions. The first, why ever train in the way of the bodhisattva? The reason, the purpose, is that we, whether generally speaking in society at large, or in our private capacity, or in our families, whatever the case may be, in all cases, all are wishing for well-being and happiness. That well-being and happiness is wanted. Pain and unhappiness is unwanted. And there's no difference between any individual in this regard. The wish for happiness is common to all, and all would avoid unhappiness. And the practices involved in securing this happiness are what concern us here. 근데 이게 딱 뭐라 주연 생각이 많아지고 딱 잠불링 나마 단다 잠불링 달린 하나도 잠불링
주주 딜라 다 깨웠을 때 아주 다 최고 저당시에는 깨와 딜라스 그래 다 반다를 가능도 주도도 저와 유배겠다 주는 심박이 미 계신의 담바 아니 민유여봐 강갈로보다 반달 타르 제바 첸 아니 다 잔주고 쓰면 라바이나 대화 야제 자탐바라기 여봐 잔주 쓰면 말라바이나 대화라기 매봐 다 땡케베 돈 아니 맞아 다다 단다바도 우주다 아니 집하게 종림이 나라 다 잔주고 쓰면 라바이나 캡탄 첨부 여봐 라마토는 종은 첨부 여봐 다 시리 짜냐 슬레데 여레스 재산 뒤 인도서마다 맞아 잔주고 쓰면 건들라면 대화 토바나지 라야 이만 라면 근데 나는 다 대화 토바 지고 위아래 손지 We at this time in this world, we who have taken birth now, when we speak in the language of Dharma, we then speak of this birth, during this birth, at this moment, the living moment, named as we are, what we would bring to completion, we would bring to completion only through the mind of awakening, and where this has arisen, bodhicitta, it is guaranteed 100% that happiness and contented well-being follow. Where there is no training in awakening the mind, bodhicitta, then it is equally definite that there will be no happiness. And the stories and historical accounts of this, the advantages to the awakening mind of bodhicitta, and to the accounts of the shortfalls of neglecting the training in the way of the Bodhisattva, these inform us as we take our view of the exemplary Bodhisattvas and commit ourselves to doing just as they have done. 어예 아직 주주고 당보 시도 삼바 찬주고 심지 심백이 개와다나 지부 대화라 세바 요 말레스 신다 가르직 수랑이 레기 개와체에나 가리에는 그 제바 갈까갈로 아니 내가 대화 통거리 돼 있는 대화들이 저도 세줘요 아니 대화 때문에 봐 어딘데 가진 때 그리고 당보는 제시 겹살 해서 The first chapter of the text describes bodhicitta and the consequences of the awakening mind of bodhicitta, namely their result that is inexhaustible well-being. There is no exhausting, there is no limit to the results that follow from the mind of awakening bodhicitta. But all other virtues, all other activities, whatever they may be, can only secure a temporary consequence in well-being, and afterwards that result and the underlying karma is exhausted, it is limited, it is unstable. 이제 제가 인도서마다 아주 장주고 셈지 셈베 개와 다 제거야기 준센도 어디 다들 내가 듣고 세. 다 장주고 셈지 셈이 개와 제바 있나? 아니 다 그게 개와 제거 가르치는 제거래. 진은 평형 가리어서 원이로와 제가 평형 가리어서나 다 평형이 다다 강을 제 쉐바다 제와 요래 다 나다 장주고 셈지 셈베 개와디 아니 랑라 대화 바식만도 동행 남이야 거기다 자주 셈백이 아니 랑게 룽아 예수 저바 갈리지 뭐 있느냐 랑라 가도 있는 대화대로 만도 동행 때문에 고급견이 요 말에 아무도 지금 잘 That enough for the moment in the advantage to the awakening mind bodhicitta. But now, where bodhicitta has arisen and it directs all activities, where the mind of awakening bodhicitta is conjoined to all activities, what are the advantages then? Why would one marry the mind of awakening to their every activity? And the advantages are similar for each individual themselves. When their activities are informed by the awakening mind, then those activities, physical, verbal, and mental, only bestow upon the individual happiness and happiness alone. 얘네 장주선 저서 가르치 안 되디가 가르치도 그랬으나 날 사베 내 디과 동해 영향을 주사하죠 강가 장주선 게 매버서 또 그랬어 치마양 내 사도 사 맞주고
le migiwa sa machuba le gewa moto sa ligwe le sa michuba chayate yang chanju semgi chigire sonos. Furthermore, all already accumulated negative karmas, the awakening mind of bodhicitta destroys. All karmas that have been stored up that are misdeeds and non-virtuous, the mind of awakening bodhicitta eliminates. Not only this, but it prevents the accumulation of future negative karmas. 다 인제 인도 다 chanju semgi 아니 다 가리가리치 두고 그래. 저 더버더래. 저월래서나 아니 chanju semgi 다 단단히 가지고 레 미기와 다와 지그래. 레 미기와 살도 사 주고 말했다 가는 뜻이 겹사로 와. 다 대나신 나랑도 다 미세 딜 차샤와 이나야 랑기 내가 semgi 강 지자 남자 아니 류기 나자 아니 나랑도 다 미세 디나나 나랑도 다 동에 난 동에 치슈디 치워래. 치외 내가 불러야 아니 배감다 마요 동에 마요야 내가 나자가 만나래야 배 대오지는 영토야 뒤돌아야 무슨 가장 저 친구 여러 편 친구 여러 손으로 What follows from the awakening mind conjoined to activities? That awakening mind conjoined to activities that purifies all stores of accumulated negative karmas and prevents the future accumulation of negative karmas. This all bodhicitta's power. Moreover, in this life, presently, a life of fear and anxiety and physical pain, and a life in which the prospect of death is most frightening of all. These anxieties and fears, physical pain, all of these too, and their reduction is connected very strongly with the mind of awakening as well. 다 얘네 다 chanju semgi 세디기다 일에 편바디가 저 여바다 이내 chanju semgi 편 모네디다 세디기 편 대두 디다 chanju semgi 아니 편용기 뜻이니부디 저와다 여래 이나양 조디 말레스 다 조디 맞어 semjen 간데지 뭐 이나야 깨가나 지기 동에도 아나도 semje 강갈 찬양이 여 강갈 찍고 여 깨와 치와 나와 가고 동해시 찍고 여래 다 동해시 디니파다 만나죠 치가 치니 양조 깨와 래 우고 여바 이나 아니 다 깨와 딜 깨와 야볼래야다 깨와 레만 여바 산 강가 치투에디 자주 셈 고발할 때는 용거래 자주 그셈 고발이나 아니 깨와 치만 여바 텔렘베 온도 땅와 이나야 깨와 치만 야보 왜 동해 매봐 아니 걔가 나지 동해 용 먹고 와 근데 여바 대양 자주 셈이 속을 만도 자주 셈 많이 버셔봐 그래서 두고 말해 So it is the mind of awakening, bodhicitta, brings benefits to one in this present life. This it does do that. There is a connection to the mind of awakening, bodhicitta. But it is not our concentration. It is not principal to us, the advantages found in this life. All living beings have in common their pains in birth, aging, sickness, and death. All living beings are alike in this. Now, however, by the force of the awakening mind, bodhicitta, supposing one dies and does take a rebirth, then the prospects in this subsequent existence will be improved by meditation in the awakening mind, bodhicitta. We suppose in this case that an individual does take rebirth, but it may happen that by the force of bodhicitta, in that rebirth, nevertheless,
one does not experience the pain of birth, aging, sickness, and death. This bodhicitta has the capacity of bringing about, and no other mind does. 어야. 그러니까 담비 이시 차가웠어. 어떤 거좀 특히 맞아요. 로좀 지금 그런 관계에서는 단위 친형 매규도 없어. 실제로 저도 단위 친형 매규도 없어. 치시고있는 말씀드리시고 메시지로 와. 진아요? 마치고 있는 말을 깡깡이 샘지 메시지도 오 디르다 단위 친형 매규도 말이죠. 메시지. 제가 다비 남네디 용의 디양 자주 샘라된 용어를 해서 The Kadamba Adachikawa, author of the 8 verses of mind training, 좀 이들다. 그럼 이시 작아서 이시 무슨 책임은 손이 여러 그런 무슨 책임은 나 말다. 그런 책이 손이 손도 많이 단에 치에 얘기도 없어. 어디서나 책이 손 그다음 뒤에 내스 땡기고 그래서 내 뒤에 뉴스는 단 용어를 해서 아니 로전 시기에마기 데 바보 콜라가 no. The Kadamba Adachikawa, author of the 8 verses of mind training. This verse, though not found in those 8 verses of mind training, did proclaim that I have no worries regarding death. And for that attitude to ever arise, it depends upon the mind of awakening bodhicitta. 다 단에 치에 미제도 내 냠내 가르치기 위해서나 단에 치에 미제바디 다 자주 있으면서 연구를 해야 돼. 자주 단에 치에 미제바디 시에 전남에 봐. 아무라 신에 배 가조치는 시투에 여바디 아니 아주 미시마 다 자주 있으면 말은 얘기나 대서 냠내도 용투고 말아. 자주 있으면 남한테 용투고 가르스. 대단 거 냠내 친구 열에서 This describes that such confidence in the face of death follows from the awakening mind of bodhicitta alone. For the prospect of death and approaching death to cause no anxiety, for one to contentedly die, only the mind of awakening makes this feasible. It is impossible save for the awakening mind. 다 냠내기 림바도 제일 많고 전주로 제일 많아. 대신에 제일 많게 주체. 다른 냠내들이 제 여바지 모두 제바 이직소. Now, more on this in later chapters, but to introduce this prospect to you, I touch on it now. 다 되네 맞아. 다 자주 쌤 냠내 지단 가르치고래세. 다 디고랑에 로종 바게트 가담하게 아니 매나 더네. 디지 마 쉬야 이소스. Now, how this practice would be put into play now, I will describe referring to Kadampa adepts of the past. 다 되는 좀 수단에 저기 가담을 이제 좀 돼봐. 다 가담을 남아겠다. 야간에 조제로 왔다 별로 수태는 조직이 로마게. 아니 답에 남는 새 도시로 많이 되는 좀 돼봐스. 고랑이다 간데 송어래스나 땡지 가사 탐지에서 아니 jam내진이 가사 탐지 다 산지지 고방 토벌 제발라 산지지 고방 토벌 제고사다 전주심 줄에 깨고 가래 신심지 탐지 대화를 거기 대화를 쭉 꼬이토라는 뉴바지 보고도 뉴바지 가래도는 산지를 제가 산지 고방 토기 자매다 전주심 되지 대줄을 네기다 제부대 안에 산지지 고방 토배 차대요 그래서 And the Kadampa adept Dromtomba, among Kadampa adepts preeminent, for there is from India the illustrious Atisha, and among Atisha's students, principal, this Dromtomba of the highest accomplishment, who did say that for all who practice dharma, and all who practice dharma for the reason that they would develop the mind of awakening in order to deliver all sentient beings to their
welfare and contentment. But in order to do so, any person in their practice must develop the capacity to do so, and that capacity is only found in the achievement of Buddhahood itself. Therefore, I will achieve Buddhahood to deliver sentient beings into their well-being. And when the mind of awakening, bodhicitta, arises, its consequence is just this Buddhahood. 뭐야? 창조의 셈, 라 주비야, 랍자, 담 빼망고 장가망고 요레스. 창조의 셈 랍고야, 랍자들이 빼망고 삼지 미쳐봐 요레스. 창조의 셈 율라 깨와라, 다 라베 공부도 맞나 망고 요마 지그라 요레스. 율라 깨. 창조의 셈 뭐지? 창조의 셈 랍고세. 랍자들이 다 삼지 미쳐 망고 요라. 창조의 셈 대리 주고를 대리 랍고세. 랍자 망고 요바세. 귤레 계약 지도라다 양 믹스에 찍 공부 찍 내버도 장고야 찍 요레스 어디 손을 정대로 총사 Regarding the awakening mind, bodhicitta, there are countless instructions and advice and counsel demonstrating the reason and the purpose behind the awakening mind. This there is so much of. But for the development in actuality of this awakening mind in one's continuum, there is but one crux. 어예 내 개침부터 공부 찍세 가레스 말랍서 시접서로 남나서나 다들 가리나 좀 챙기러 가레스 저당기러 어예 다들 내니 가서 돈이 닝지 닝부钱닝부 니스 돈이 닝지 닝부 니스라 어디서 쓴다 내우대 닝보인 닝부 똥니 닝시 닝보인 지금 어디 Then impulsively the question is, what is that crux? It's been explained in this way, saying there is just this one crux, but now what is it? That one then asks, what is it? Emptiness is compassion's essence. 야, 따지 어디 냐고레스. 나고 봤지. 지도나 돈이 인지 무슨 스코 지도 돈이 돈번이다. 아니 인지니 송도 주바 세다 냠네 디레스. 지도 지니라나. 하얀디 코파 지라 채우나 파타도 소리 바듯이 잡나? 아니 지라들 아니 다디래. 지라도 채나? 아니 동번이 돈이 그거 동번이 자주 셈 저남 자주 셈제 동번이 전화 자주 셈제 인지의 전화 자주 셈제 인지들다 하기 싫었지. 아니 인지 제일 제일 알고 전화 자주 셈제 바치라시나 돈이가 전화 자주 셈다 구조 자주 셈이 여러와 반이 지나 어디 이래서 그렇다. 그래서 아니 군섭제 아니 탑 다들 인지 인지 전남제 돈이 더 싫었죠. This would be discerned then. Emptiness is compassion's essence. This would be discerned. It would be understood to convey this, that emptiness and compassion are indivisibly one. Supposing one, though, did analyze them to divide them into their particulars, then we speak of emptiness as ultimate bodhicitta and of compassion as the method through conventional bodhicitta. 야, 다 이제 뭐다 그니 봐야 카치네 다 동반이디 또 전화 전주고 셈디 다 지그레스 야제직 그레스 랍사로와 그다 다 동이도 전주 셈도 가르르나 최탐지기 랑신남 내루 이네 게메도 또와 대인好像 조사자 어디 전화 전주고 셈스다 등지 보라 최탐지기 랑신남 내루 이네 백개만 용아
깨워 매봐 또 봐줘라 어디를 다 되는 자유가 있으면서 안주권에 말은 체나 라 체네 아니 돈담기 장축기 셈당 군접 장축기 셈디 예네 네네 돈담디 찍도 그것도 좀 봐샤 응? 저거 야제직 더 전주 셈대로 와 군조 전주 셈도 타고 들어와 이 봐샤 알면 되지 말이야 나 더 전주 그 셈스니디 아니 꼭딱 있나 가래서 저와 어디 가서는 최 탐제 제랑신 남 내루 얘네 게 많이 와 또봐줘와 어디를 다 더 전주 그 셈스 뭐 뭐지 저거 Now we put to the side conventional bodhicitta and turn our attention to emptiness, ultimate bodhicitta, to see that ultimate bodhicitta is the nature of all phenomena that 내루 얘네 게 많이 와 얘네 왜 많이 와 똑같아 되나 that is the realization of the nature of all phenomena unproduced from the primordial beginning. 바탕을 세르는 동반이디 아니 동반이니 남 창조의 셈인데 최탐제게 내루 최탐제게 라신 남 내루 이니 유만용과 똑같아제 다 이바도 닝지디 군조 창조의 셈을 하고 닝지디 군조 창조의 셈인데 인데 진세 가려서는 인데서는 다 대달 당이 강을 최탐제게 라신 내루 또 마토베 심진 남래 닝지게 받 마토베 심진 남래 닝지게 받 동반이 되마토베 심진 닝지게 받 동반이 되마토베는 닝지게 받 알레 콘도서 셈스 therefore the ultimate bodhicitta is the realization of the nature of all phenomena unproduced from the primordial beginning, whereas conventional bodhicitta, that is compassion, we say of compassion, it is conventional bodhicitta, for the reason that not having realized all phenomena, the nature of all phenomena, unproduced from the primordial beginning, one with sentient beings as their object, develop compassion. Therefore, this is conventional bodhicitta. That is semi emotion one. 난 자주고 샘다 고도 자주고 샘데 거소가 되제 다 대인 다 샘데 이나스다 다 티과 쳔불 람 냠스 램바 냠네 신이기 다 냠스 램바 남 예스 냠네 신이기 예스 당부 자주 샘이 부디 줄라 마제바 제르 시도 다 라보레스 In this way now, these two minds, these two ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta have been characterized.
characterized so, then in the Mahayana practice, we recognize that to develop these two minds of awakening, one engages in the method. Oh yeah, that's how you some you my give it up. You like get sunny, that's how you some number you like get sunny 가르치고 그러잖아. 대개버대 양주 대개버디 다 육체로다 장은 그 가르친 거 저거 봐. 대단 you some you like 개버대 마냐바 never 배 공도 배워 쳐야 돼. 아니 바르기. that's how you some you like 마제버 쳐야 내가 뒤에서 Pursuit of the method to develop the minds of awakening, where these minds of awakening, two forms of bodhicitta have arisen, then, having been produced, it follows that they are intensified and finalized. And for their intensification, their preservation, preserving them and intensifying them. Oh yeah, that's how you some 장내 아니 가리 연구해서 그 장내 가리를 다 제부 가리를 다시 가르 다시 해서 이제 되게 다 제부 가리였으나 변남 자주 그 셈들 장내 추구도 그래. 고도 자주 그 셈들 돈네 수구도 뭐좀 더 다른 통화 펴봐. 그러랑 뭐 주바 어떻게 연구해서 And what follows, training in this way to consummate and finalize the two minds of awakening, bodhicitta. What are the ends? The ends are these. The final consequence, the realization of ultimate bodhicitta, the dharmakaya. The final consequence of realization of conventional bodhicitta, the realization of rupakaya, the form body. Oh yeah, that 그 가진 저 지게 돼야 시 라베 뭐 라베 시 대만이 아니 람 탑시 이 대부꾼이 있어다 그 돈다 돌로는 어떻게 알아? 그 두두시라나? This explanation has been given in a concise fashion to indicate the two foundations that are the two truths and the method and the two Buddha bodies that are their result. Oh, that 해체주도 가다가 먼저 해체주 가리라고 그랬으나 아무 전주 무슨 율라 맞게버 깨버 체베 탑라라고 그러래. 이 탑들을 라베들 탑 망부여레스. 탑 망부여레. 이나양 탑 개체 왔으나면도 저 도두진 냠들레도 셔바이나 탑지 자와 숨 양라지 자와 양라기 또 양라지 조도 가지는 구이나 상가지 해줘다. 아니, 합기 뭐고? 탑지 자와 숨 자오숨. 자와 숨제 양라지 저 무슨 뭐 이거는 무시 요알만 위기를 구이 뭐 어떻게 저래서 Now, most importantly of all, the method is pursued to develop bodhicitta where it hasn't yet arisen. And there are many strategies to the method. But most importantly, 3 roots to the method are spoken of. And then 9 branches of the method, I think there are as well. 이렇게 와 세우리 와 지는 연도 거든네 시바다 됐다 다 자와 숨세리 자와 숨데 가래서나 답이 자와 숨 사이버데 요 자와 숨데 로장와 직세 당보데 로장와지 이버데 초사바지 좀버데 땡인들 세장 세와 땡인들 세와 땡인 세장와서 그 세와서 그래 어디 숨데다 자와 숨에서 These 9 branches, I think, will be described later in this text, and if they're not, then I'll take a look elsewhere. But for the 3 roots to the method, they are these. The first, conditioning the mind, training the mind. The second, accumulating autonomy, accumulating merit. The third, exercising aptitude and samadhi. These are the 3 roots to the method.
Oh, yeah, that. I do all of this. That is a lot is a lot is a lot of all他忙样子，他养了的得招送的就说，他养了的落讲完了，他忙样子，啊呀，他忙问的原本的在天气我看这个是那没到过公巴这些，强巴的年纪公巴年纪，大面公巴，送的作为饮食些，somebody? 大面公巴。你这人让吧，强巴的年纪公巴你把这，大面你公巴。去他们看到他们你有吧？他们你公巴的做的因素下，养了不能做的因素的。Here are the branches described. In the many methods available for conditioning the mind, for training the mind, principal among them are, first, contemplation of impermanence. Second, the development of compassion and love. Third, the realization of the absence of the twofold self. 哦呀，那的是他做了这些，那的既然他忙不有的，就是做了是，人家可是他先把这个空出送给人们空是多了，那可能就是人们是浪费呢，先把这个人们是浪费多了，你先把人们是浪费那样空出送给人们那出丢过来，这个空是对吧？差掉，这个空是做这个来说，你真的你打不到，打不过吧？长把年纪过吧，大没年过嘛，哦。Among the many approaches and methods involved in mind training, training the mind, conditioning the mind. These three, meditation on impermanence, compassion and love, and the absence of the twofold self, are primary for the reason that they contain all of the other approaches. 我这里等于这里也加了个的，等于他个找送才就哇，我的老中啊才就哇，我老中啊地了，俺那才给他讲了头，开始呢没打过公巴，讲把你去公巴，咱们公巴送不得，开始养了是呢，老中啊，还找送老中啊才我地的，俺你讲一个他不来加了过来送。Now we must apply these branches to their respective root. We outlined three roots to the method that are namely training the mind training. Second, accumulating merit, and third, exercising samadhi. These three, meditation in impermanence, development of love and compassion, and the absence of the twofold self, these are the branches to the first root in training the mind. 哦呀，那你把这个找的，我的那地方，老中啊，他炒沙巴，你把炒沙巴是你吧？他炒沙巴的那样，养了炒沙巴，但炒沙当的人忙不，他不是忙不有的，现在做着开始是呢，那么你给我当这些，那么你给我就说好说，工作不确保是你些，引对了你给我送不的做因素。炒沙巴，他做什么？ gindu tikur sheva. 然后那么了，你过去吧，那么了，你过吧，这个过吧，俺那工作了，去吧些，俺那印度了，你过吧，那么了，你印度你过去吧，tikur sheva. 这个小的你过吧是小多去吧，有的，俺那看呢，这个叫他当啊，有一差去吧，对吧，对吧？印度了，你过吧是的，印度了，但说话说句家吧，这切吧的。The second root to the method, that of accumulating merit, also involves its many approaches.
but principal among these are three. First, the paying homage and service to one's guru. Second, performing offerings to the supreme, the sublime. And third, paying homage to and serving the Sangha. 뭐에 소소가 숨제 달때 그 장가든 예샤나 아니 수주 삼로 당기든 고지 알게 당기 당기 세요 당고 장가든 예 계신 보러서 장가도 주고 유효스 Just to get the tabulation on these is helpful for recalling what's involved. So I'm going through the sets here. 오예 다 땡이지 제와 땡이지 제와라 다 땡이지 제단 지단 땡이지 미르 지미르 양고 빼저르 지미르 뭐 제거와 밥 망고요 다 제야 망고요 이내 다 쫓쳐와 좀뭐 숨어이나 수준 넘버 잡아 송아 식세 그래서 아 규벨라만 소왔다 봐스 니세 아니 류스미 엠버 때 봐스 있음도 좋으래 류드스 엠버 때 봐스 And in explanations of exercises in samadhi, there are as many explanations as there are individuals, and there are many texts describing exercises in samadhi. But to again make three principal exercises, they are these three. First, upholding pure ethical discipline. Second, petitioning one's lineage gurus. And third, staying in mental and physical isolation. 오예 다 안다 시내다 하동기 땡이지 줄라 깨왔으네 미도 세와라 다 대수부디 매도메로 대체 무슨 말에 탑신바 망고 요르데 혼자 숨고나라 두기를 해서 For the accomplishment of shamatha and vipassana, for the exercise in samadhi, these three are indispensable. There are many other exercises, but these three are indispensable for the reason that they contain all others. 오예 사다다 또 되게 간라 자와 숨다 양라 구스니디 다 수저 진 수냠도 잘 아니 냠솔랑 바이나 장주 셈 나몬 슈비 줄라 끼기를 했습니다. And now, with three roots, each with their three branches, now three roots and 9 branches, if these are integrated into one activity of yours, the awakening mind of Bodhisattva will develop spontaneously. 오이 다니 마데 다 줄라 끼베 균진디 아니 나도 줄라 제마티마 무튜는 제라는 슈위티 테스트제야 르부 탐고레 드레기 롭제야 나도디 다 같은 셈 차라게 남샤 갈마 테스트 위에서는 More regarding how it is the case that these develop the awakening mind will follow later. It involves more discussion, and now we'll turn again to our consideration of states of conscious awareness ranging from coarse to subtle. 오야 당한도 셈 차라서 가는 건도 셈 차라 좀 뭐 시에요다 셈 차와다 라바 아니 셈 차와다 라바 대야 제시자니 아니 직중 민자와 아니 셈 차라 뭔지 지단 민자와 되게 가는 거다 뭐 서부터 차로 와서 Already, we've gone through several presentations of
the range in states of conscious awareness from coarse to subtle, how the identification of a respective state of conscious awareness is made and referred to texts, and the different approaches to making the identification of coarse versus subtle. 간단한 샘 차라게 남샷 야보지 라마트나 아니 다른 것도 샘 단주고 샘다 돈이도 전도 다들 자주고 샘이 세야 됐다 하루도나 샘 차라게 가라 아니 샘 차라게 다 야매 지단 가라 잘 시에버려 제가 시에버도 당고 샘 차라게 야보지 뭐 맞나 아니 자주고 샘 거기 다 바다 배턴 전 담배 담담 장주고 샘도 군도 장주고 샘세 제시에 다 자와 용사들 샘 차라 좀 용거를 해서 Without a familiarity in a range in states of conscious awareness from coarse to subtle, then one is limited in their tools for identifying the two minds of awakening bodhicitta as they have been characterized. For these two minds of awakening, in the end, are characterized by their subtle aspect in conscious awareness. If the identification were to be made of these two ultimate bodhicitta and conventional bodhicitta, that identification would be derived from first familiarity with this presentation of states of conscious awareness, ranging from coarse to subtle. 뭐야 무슨 신의 하동 아니 하동라야 다 하동 안에 그래서 필요 좋아 하동 있잖아 셋 하동 그러나 샘 차라만 오체 아니 차와도 다 장주 샘이 세야 되다 하동 나는 샘 그다음에 그나도 샘라고 라고들 파차차지 띵이진 차 띵이진 차 뭐네 그 자무차도 많이 시내 뒤에 곧제 철철철 장도 하동차 아니 하동게 답에 가르침도 용도 좀 아니 장주고 셈이 세다 대시리 용이어래서 Serenity and special insight, shamatha and vipassana. And in these two, special insight, vipassana, itself ranges from coarse to subtle in states of conscious awareness involved. And there is involved in special insight the gradual parsing by samadhi, concentrated awareness, of coarser states of awareness, parsing them away to expose subtler states of conscious awareness. And in this, then, the parsing away of the coarser states of awareness exposes, in the end, two forms of bodhicitta. 뭐야 나 이내 단단 가지고 시내든 하동 세서도 대시 예 강가 지초를 한 공초를 강가 지투야다 지고를 찾는데 이나야 너무 알레 되게도 용알라 셈 라바디 모토 야고체 아니 셈 라바디 모토선데 셈 라바디 균다 나 라바즈 파가기 그 차차다네 진짜 그거야 그래서 이제 해서 It's fair enough to repeatedly study and present the material regarding shamatha and vipassana, and to meditate as one does.
But in order to get there, for that to be productive, there must be the identification of what are coarse states of conscious awareness in order to identify these as problematic, to deactivate them so they may be inactive, exposing subtle states of conscious awareness. 뭐야, 다 셈라고스 다나 나랑 저기 다 이샤 투지기 셈베나나. 다저 셈지. 저셈 디기 콜다 셈중. 아니 어떻게 이렇게 냠도 순대시네. 내가 내고다. 아니 먼저 이 내시에서 내시에마서 나에게 배드린 대보도 대보민도 드린 코 야보래. 코 야보 말에 콘조 야보 차세래. 그 야보 차서 말했어. 가지고 셈나가. 셈부터 다른 거 망고 되게 강갈로 다조 셈지 아니 조 셈디 코도 셈중감 좀 맞이요 탄주고 누구지 아니 셈보다 좋아 되겠다 배주 되게 땅이 열어서 뭐지 Four states of conscious awareness. The states of conscious awareness operating evidently daily, involved in such recognitions as I know this, or I don't know this, or I'm well, or I'm unwell, or they're well or they're unwell, or it will turn out well for them or it will not. These kinds of recognitions are coarse states of conscious awareness characterized by a primary consciousness accompanied by its derivative cognitive states. 뭐야 다 말한다고 근데 수수고 이만 말한다고 그게 셈이 내가치 당 돈에다 심버도 시험을 차라 멋있다 셈라고 프랑스어다 가지고 다들 배주 땅 두에 셈라고 공연남식이 코드 수면다 셈지로 공연남식 나가 내가 제대니 셈되겠다 지당 돈에 아니 이만이면 나다 소화대 두 단위 숨 아무 소화라 대두 단위 숨이야 아니 뒤시라야 대두 단위 위에다 열어 이내다 뒤시에서 땅아서 지단 뒤시마다 당고 뒤시버들어 뒤시 아니 이바들 뒤체바대요 아니 된 넘버 쉐바스 고조dem도로 또 레갈리 조조 넘버 쉐바 오다 고조 쉐바 차림시 그 뒤유만한도 매주 따고 땅대 나 개체쇼 망쇼 따니기 어디 뒤시도 차대 그래서 In daily functioning, daily activities, the daily activities apparent through the involvement of coarse states of conscious awareness, namely the 5 sense faculties. These four states of conscious awareness, in the case of feeling, involve tonalities to feeling of pleasant, unpleasant, and neutral. And in discriminations, while there are tonalities to discrimination, that is not the concentration here. There are these feelings, discriminations. There are karmic formations as well. And then especially the involvement of consciousness. And across these 4, there is a range, coarse to subtle. 예, 세상다 디나는 그런 디 그런도 쉐버 잡아 딜라요. 안 나로고 차라 섬을 코도다 문지치 차라 문지체바 이나 아니 소화도 라쇼세 이네 뒤시지 아니 뒤시지 나바셔바 차 그런 나로라야 처럼들 버치고요. 그래서 Within each of these, within feeling,
a range in the state of awareness from coarse to subtle. And in discriminations, the range from coarse to subtle. And in karmic formations as well, the range from coarse to subtle. And in consciousness, the range from coarse to subtle. But feeling through consciousness, feeling is coarsest. 뭐야, 딱 혼자 시대기들 한게 다 세발 나버들라야 차라가 좀 뭐지. 아니, 간드신 차라 잘 해스나 굉장히적으로 하잖아. 거기서 빨리 코나도 뭐였으면 수수기 거기 뭐였으면 때스 카와 이외에 차와 뭐였으면 레하와 있나 라바스다 비자르고 그래서. Now, why is a range in coarseness, from coarse to subtle, applied to these? Why is it useful to apply the range coarse to subtle to these? How does it work? The range coarse to subtle corresponds to the difficulty in identifying each respectively. 예, 그냥 그 당고 뭐 되게 장가지도 당고 소화되라야 소화되도 다는 숨이디 되라야 잘하고 뭐 잘쳐 그래서. This began with feeling, the aggregate feeling, with its tonalities of pleasant, unpleasant, and neutral. These tonalities themselves, too, range coarse to subtle. 옆에는 소화 대두니데 락바체 소화 따님 됐어. 차와 저기 긴제다 인생을 잘 살아와. Of these three tonalities, pleasant and unpleasant are coarser states of conscious awareness, where neutral is a subtler state of conscious awareness, and the reason it is identified so has been given. 지나 신다 발전 소화 대두니가 저와 있나요? 아니 차라 잘 속을 해서. Even between these two tonalities of pleasant and unpleasant, a distinction in coarseness may be made. 가르스나 소화 대두니 뭐디 아니 수술로 페뉴다 저와 유바인데 페뉴기 왕기 아니 로를 잘 되려 연구와 되게 차라 이걸 해서. And that identification may be made based upon the conditioned efficacy of the tonality in determining the distinction coarse versus subtle between these two pleasant and unpleasant tonalities may be made depending upon the conditioned efficacy with respect to the individual. 다 따님디 아니 나라 페뉴다 저와 대가지 슈시부메디 로를 잘 카와요. 저도 차와시요. 그래서 That with respect to the respective force of each upon the individual. This is the interpreter's correction. Yeah, didn't it? 따님디 당연히 따님디 아니 또고 페뉴디 거기 소화나 슈청벌 매바인데 올 대가지 저 슈충아요. 중앙이도 그 로를 잘 카와요. 차와죠. 그래서 as neutral states of conscious awareness, as neutral feeling is of less force. For that reason, it may be characterized as subtler. 나데 소화가 자나 참 미리 망고 숨셔다 되게 다다 데 믹스 내가 찾았다미도 다이 가스나 베나 아주 얘기 소화요 와 루트르가 샘소리니요 와 제가다 샘소를 찾아봐 있나 샘소라야 대화다 미대화다 단연 숨 어디 잘해요 그래서 As feeling or sensation is mental as well as physical, mental sensation too has these tonalities of pleasant, unpleasant, and neutral. 예, 제가 디숨을 저희 때나 단연 숨 내서 오보다 숨을 때 며칠
초와 강라 내배 신 달비한 도주를 시작하니 다 되려다가 이게 초와 대화도 중에 지적되고 다 이게 초와 단념으로 찾아보는 치부와도 깨워 그래서 정말 때문에 칠사 소화라 내배 치부와도 깨워 미시베 칠 소화라 안에서 치부와도 깨워 내배기 소화디 단념을 잘하셨다 Yeah. So, 치부 아니, 치포 아니? 치부와도 깨워 이제로 아니? 이게 소화 대두를 그 고랑이 가사가 가도다 대두 속임에 있다 고 소화 단념을 잘해요 그래서 And the mental sensation of tonalities, pleasant and unpleasant, are comparatively easy to characterize. More difficult to characterize are the neutral tonality to mental sensation. And here, the mental sensation involved in transmigration and conception, birth, are characterized as neutral. 어디서 소화도 가서 저기 있나? 엉봉가 가서 잘해요. 어서 미기 엉봉을 미기 미셸을 물어. 미셸을 소화도 다녀 숨 나셸을 소화도 다녀 숨 나셸을 소로 제셸을 소화도 가가 엉봉가가 소화를 잘해요. And each of the sense faculties, vision, olfaction, gustation, all of the sense faculties too have these tonalities, pleasant, unpleasant, and neutral. 참고 말이라고 수수도 없어 마시면 돼요 말이야. 배는 수를 더 차이는 수랑을 수 이도 돈이 아니라 하면 좋아되고 수 이도 뭐요 돈도 좋아 동에 아니 그 좋아 매가도 다는 기억으로 As these are core states of conscious awareness, they aren't difficult to comprehend presented this way. For instance, in vision, when a visual form that is appealing is encountered, this causes a response that is pleasant, a pleasant response. And when an unappealing form is encountered, the reaction is it is unpleasant. 뭐 있다 간다 수수비 아 냠내지도 잠바 아니 루소다 삼소도 수수수 그 저수수 진이 열었더니 수수 서로 거래 아니 루소로 있나야 루소들라다 옹봉아 수수 거기 옹봉 옹시행하게 저 수수 기르와 제가 대수수 옹시행 아니 땡이지 컴퓨터 뭐 대대대대로 셈 맞추고 내가 가와 수수 삼로 가려 당기는 감사하면서 네트워크 용으로 제가 되게 개발 친구 열어서 옹시행하데 대친구 열어서 Isn't the Wangbonga pena Wangxinga number 7 the simsorbe and the lutorbe. 말을 배는 샘솔라 온시행하고 저리 샘솔 잘 오르와 태빈나지 온복하는 잘나 Ongbodi de xiaqian 온시 la 온시 땐 온시 온데도 온보텐사기 온보 미기 온보 요라 루기 zoro. 루기 좋아 누가 루기 좋아 A familiarity that allows one to identify tonalities to physical sensation and mental sensation both is informative in the development of samadhi for identifying states of mind and sensation as they arise. So that the actual physical organ involves in its sensation these tonalities, pleasant, unpleasant, and neutral, as well as the sense consciousnesses themselves involving tonalities of mental sensation, pleasant, unpleasant, and neutral, that this is involved, that these are involved, is useful for the purposes
of developing samadhi. 거의 다 자당하고 소화를 잘 뇌시 남시 들어야 강한 찍어 잘 못해서 As we've described sensation, feeling, we may go on to do the same characterization of discrimination, karmic formations, and consciousness. 거의 다들 대샤 아니 가서 때 마세 왔다 도와이나 가서 저 틀린지 아니 저 틀린 거는 가서 공대에서 하고 We'll conclude here, and if anything is unclear, then we can address anything that's left unclear, and then in our Q&A, and if there are no questions, then we can meditate for a moment. Excuse me for one moment. 뭐냐 제가 이는 송은 좀 Share if you have a question. 충된 때. 일찍 충된. 송된 많이 봤어. 일찍 충된다, 충된 많이 소화도 저거 송된 많이 봤어. 알아요. 네, 소화도 저거 송된 안 송된. 뒤치기. 네. 뒤치기 홍보 뒤치기. 홍보도 지로 송된 수는 뭐니가 싫죠. 남바시가 홍보도 저거나 네. 홍보도 저거나 송된 안 송된 와. 남바시가 많이 배 홍보도 저거나 좀 맞지. 유시 부여다 그냥 야 보면은 아주 검자와서 다 No doubts then that now we may meditate. 야기는 되는 거다. 그래서 기둥시 대두고도나 또지 기둥시 루도지 기둥 셈도지 기둥 롱도지 기둥 필레도지 기둥시 If you're able to sit in Vajra posture, then adopt the fourfold Vajra posture, that is the Vajra posture of the body, of the mind, of the moving winds, and the Bindu. 예. 루도지 기둥시 대두나 아니 가르 롱도지 기둥차 롱도지 기둥차 셈도지 기둥차 셈도지 저는 아니 랑게 때 묘바 틀레디 도지 기둥차로 아니 다 랑게 루이나 빼 자도 롱수 카도 야고도 아니 롱도 할 때는 롱 내버라 때는 셈 내버라 때는 아니 틀레 원도 규르초했다 딜레기는 내지요 그래서 When the physical posture is the body in Vajra posture, then
the moving winds are in Vajra posture. When the moving winds are in Vajra posture, the mind may be in Vajra posture. And when the mind is in Vajra posture, then the bindus may be in Vajra posture. When the body is in this Vajra posture, then the moving winds move unhindered. And with the unhindered motion of the moving winds, then when they come to rest, the mind too comes to rest. And when the mind too has come to rest, one develops their control over the bindu. 어이. 아니, 수수기, 나 동바도 대화, 계약이든, 먼저 그 내도 야마 방지 내야다, 줄라야, 저리 기름 시도 고요. 그래서 And for the development of bliss emptiness, then this occurs in successive sites in the body. 나 동바도 대화기 저희 계약이 내게 지도라. 아니 나보다 이해를 받아서 유연히 가서 대문인 잘 이때와 저도 냠도 두잖아. 이때와 그 버려야 아니 대외기 그 버려야 네 대요. 제가 대 라고샤 두스코 부여 해서 어디서 이해만 벌써 이해만 가서 For the 대문인 잘 이때와 그래서 가두시나 to produce the heat of bliss emptiness at the navel, the left hand is placed underneath the right hand at the level of the navel and the tips of the thumbs touch. 예. 다 고매들 이거도 다 자주 셈이 검토나 야셔다 고매 조디 자주 셈이 그래서 As described, best of all is to cultivate the two minds of bodhicitta. 난 자주 그 셈디 아니면 나도 니무 샤베 파자 되게 된 매번 소토에디 난 자주 셈고 소걸 와서다 난 자주 셈고 뭐고요. 난 자주 그 셈디 뉴바에 공도 표 그 간달 거기 신 방대 니무 빵 투야 내 방대라 카데자 투야디 아니 구조 자주 셈이 지기요. 나 거기 다 숨레지는 공고고요. 그래서 To purify and remove all klesha and the dormant latencies of those klesha. Ultimate bodhicitta is produced. Ultimate bodhicitta, which purifies all klesha. In order to develop ultimate bodhicitta, to realize the full abandonment of all that is abandoned through ultimate bodhicitta, conventional bodhicitta is employed such that these two are unified, the two forms of bodhicitta. 예. 답변에 다음에 공부이나 아니 폼볼라미네 다도 마주 받지마다 아니 말라미네 다도 마주 받지마 니 그래서 For the realization of the absence of the twofold self, the physical aggregate is taken as object of awareness, and then the notion of self itself taken as object of awareness. 이 가리는 수족이 뭐 가리떼기 수족 가리떼어도 들었다야 그래서 Whichever comes more easily now than may be taken as the object of awareness. 네가 거에 싸워진 거 지고 그냥 단지 거에 싸워 쥐지 뭐 지고 그냥 나라면은 다도 마주 받지마당 아니 네 품불라면은 다도 마주 받지마 네가 거에 싸워 쥐 뭐 지고 그냥 해서 Both the twofold self, they are
the root of samsara, whether it is the misapprehension of the irreal personal self as intrinsically existent, or it is the misapprehension of the irreal physical aggregates as intrinsically existent. Both are root of samsara. 오이 다도 두번 심바티 코에 자와라 나 다도 두번 심바티 코에 자와레 니 품부 다도 두번 심바티 코에 자와라 다 코니 가 매버 소투이 바 제 동의를 대양 수레스나 나 다도 마루바타 니 품부 다도 마루바 심바 이들에서 The misapprehension of the irreal self, the misapprehension of the irreal personal self as being intrinsically existent, intrinsically existing, and the misapprehension of my body, the physical aggregates, existing intrinsically. These two misapprehensions both are root of samsara. To eliminate them, to sever these, the realization of the absence of the personal self and the realization of the absence of the physical aggregates, the self of the physical aggregates is required. 오이 아마도 가만 지고 오면 가만 지고 미나 나 담보 갈라 미나 수수 지단 수수 가리 겁나 수수 가리 되어던데 겁나 디고로 와다 단단 가도 갈라 미네 남 다도 마도 이 사마지 공기 이나 아니 나데다 배치는 나디 당신 유지 뭐 때는 매봐 또배 봤다 봤음 지금 배 간다 민기 딱 봤음 지금 여봐 유지 때는 봤잖아 녀면 그 동바동데 나가 동바도 미다 많이 지가 동양도 녀면 동바동 벨리지 나는 매봐서 동바동 벨리지 까마지 공주어서 Now we'll meditate for a minute, just for a short time, say a minute, and each may meditate on the object that comes most easily. But suppose one were to select the irreal personal self as object of awareness for the meditation. The process underlying the meditation would proceed with the acknowledgement that the personal self does not exist as it seems objectively, that it is a notion based upon a mere designation of selfhood and no more. And were the self to be searched out, it would remain unfindable and leave one drifting in empty space where no self is found at all. And in that vacuousness of the absence of this irreal self, one would meditate. 거의 동바동 생각하면 이봐 나도 까만 보죠 까만 찍어서 공부했다 손에 Here we go. 1 minute meditating in the vacuity of the notion of self. 거의 제손 The two hands at the navel.
뭐 제가 동상 구매기 동상 공장 로를 차례 치료 타도 많고 송해요. 뭐 때문에 나도 간다. 그다음에 좀 규준이 다 롱주로 곰곰곰sem고 곰 대신에 저기 있는 권위주 시작하고 말 거라는 민주 여러 왔어. 다 근데 신의 마토 곁에 이거 있는 양 하나 치료도 아니 셈 라와라와라와라 파가게 그 참으셔 타마 치워서 셔도 간다 땅에서 동산 직셔기 없어. 그 티셔도 잡아 비도 잡아 땅에 동산 셔송 삼아지 근데기 멋있어 봐지 냠내디 개침부시라 자기 그래서 This is meditation in pure emptiness. And for it to be successful, to have clarity, there is guidance that may be presented where for the individual who has aptitude in samadhi, the experience itself is informative. Now, for those who haven't the capacity developed through exercise of samadhi, it will be during the process of death and the deactivation of levels of coarse conscious awareness as those states of coarse conscious awareness become inactive, that gradually clear light will dawn in the end. And meditating now in pure emptiness is an exercise so that at the moment of death in that process, one may identify and recognize clear light as it dawns, for that clear light is itself emptiness. 오야다 안들 빌 가르다게 되나 시두기 세다 람두기 세 민들이 그래서 So there are two designations to, there are two soul clear light is called death clear light and path clear light. 오야다 소소그 롱장 안에 들려서 샤로 체죠 빌을 람두기 세 당아도 시도도 치워서 돼 장내 말때다 롱주 류베 원게 아니 그래서 샤르기거든 어디도 그래서 될 시두지 그래서 뭔지 지그래서 So when one exercises the moving winds and accomplishes clear light, then this is path clear light. For the individual who hasn't done this, but in the death process, to them clear light is exposed, then this is the clear light of death. 딱 먼저 시두지 그래서 샤르도 봐 랑게 그래서 샤르 하고는 될어야 됐어 냠시 섬로 땅 대투 곰 관다 냠샤라 대투나 아니 먼저 메시지 그런 거 내가 누구잖냐 제가 이나야 아니 콜 몸에 가지는 제마야 내를 계약 안 가지라고요 이렇게 해줘 보시라 해서 So to develop some familiarity with clear light, to contemplate it, and then to meditate upon it, and ultimately to rest in equipoise within it, will make of one's life, even if otherwise it was mistakes and shortcomings all along the way during the life, this exercise sufficient for, in the moment of death, recognition of the dawning of clear light, makes in that recognition at that moment forward progress into fortunate rebirths for a person. So it is for that reason very critical. 시두기 왜세 샤라가 이바라니 뭐시하나 아니 딜레 민칼에서 마부티베 왜세라 마다 부티베 왜세스
제가 명이 있다고 해서. And if at the moment of death, clear light dawns and is recognized, then this recognition is called the meeting of the mother with their child, clear light. 부 남자도 예배 부디 애네랑이 마다 채서는 그 방구 좁그 지나시 거기 왜 세디다 그 랑이 샘디 바게 왜 세디샤와 랑이 뭐시서나 아니 거기 그냥 송기 동네에 남자다 지가 아니 랑이 깨워 제마 그냥 송기 깨고 주 강을 겹투고요 와 제단 콜라 마기 풀을 껴봤나시 껴부이 왜다 마부 채봤어 맹달 해서 The nervous child, the anxious child, finds relief when they meet their mother. And so when the mind recognizes that clear light dawns, that is the recognition that dispels the anxiety and terror of unfortunate rebirth and disaster, of those futures of pain and hell realms. For in recognizing clear light dawning in death, it is as a child meeting their mother. 인디는 시가랑 시스템 모두 둘도 아니 셈랑 남자 매바 내나서 매바 셈라 베 남자 직나 매바 아니 셈바 흘르지 거기 시 통해야 답시 지와디 아주 냠내래 개침부시라요 그래서 This is the mind at the moment of death, so that it isn't beset with terror and the body isn't racked with pain, so that instead, at this moment of death, the mind is composed and at ease. This is our practice, a very critical practice. 어떻게 하는 거다? 이 뒤주니 냠는지기 냠용 싸기 아니 제마 수수 치월래도 잡아 자리치고로 어디 쳐야 차비가 해서 So now, bit by bit, through practice, going along and accumulating experience, when the moment of death arrives, one will be prepared. We'll conclude here and recite our closing verse. 나라도 최년 시제와 자주를 쓰는 볼라로 그리고 최년버 셰베 예워죠 예워디 라만도와 예만도와 야보지랑 패야 지도라 뭐한테 보고요 뭐한테면 그 라도 제가 말아요 저도 뭐한테 지기요 그래서 And then reciting closing prayers, the prayer is the voiced intention. And the intention is for the virtue of an exchange in Dharma, to instruct in Dharma and listen to Dharma, for this constructive activity not to be lost, not to vanish, but to go to its good use. Therefore, it is dedicated to action. This is what is involved in the recitation of the closing prayer. 뭐야? 되게 주인이 집에 여와 때는 가와를 먹기 위해서나 아니 샘쟁이 이기 샘쟁이 대화도 돼야 동네 세투야 아니 줄을 줘야 먹어래서 일단 뒤치도가는 산지지 고만토를 줄을 줘 쇼 먹이나 아니 장주 샘지 샘비 뭐하래
뭐 어디 톱치보래 손. And where is the constructive activity, the virtue directed to the well-being of all sentient life, that they know happiness and that their pain and sorrows be dispelled, that the activity itself engaged in the exchange in dharma becomes cause for that, the well-being of sentient life and the elimination of their pain and sorrow, that the activity become cause for awakening. And when this is the intention underlying the dedicatory prayer, this is a dedicatory prayer directed by the awakening mind, Bodhisattva, and is powerful. Tenerindu bele zoye ye kadar yamba kaje Page sa lome mare gedo rowa ye nare jave ombo dagyo je tema sumbe sera kundu yang jave yange sewe je Tenbe tenpa kunsan langye sho, nyene robe kena nye je sho. Rage je jen tobe langye ne, shudra tsewe chanwe tabge ge. Rowe ije mbo se je ne, jewe tenpa yuring zengyur je. Tenpa rinchen choji manjaba, chakyan nyambar gyurwe choderne. Nije chenpa yira gyurwa ye, pede dede serwar chewa sho. Seje kyawe mejun trile le, lechu chanchu langye rinpe kyang. Tade namge yila pede je, kyawe zeba rinpo kyang gyurchi. Lamsan rube tujin ruche je, gyage seje medam mime Sera kundu gyawe ngaba yi, namda lamda trewa magyu je. Kanze teba jola juju je, tujin tola tumba de se. Tode nadi dadu roje je, taji gyatso chugu gyagyu je. Page 13. From the two collections, vast is space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind, wisdom, eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my wish. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the pure path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may I always be assisted by Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dari cheyi sambe gewa di tenan roa gula kampen Chebar jesu losan raba yi tembe yimbo rindu seje sho Pare rawe korwe chingande penda dewa malu jungwe Jere zewa tenzen gyatso yi chabe sede walu dengyo chi Jangra hawa jeda gyepa kundu zambo deyan deshende
Deda kunji jesu dalo je, gewa deda tangje radu mo. Tuzun shebe gewa tamje ji, mowa gangla chodo ngama. Daye gewe zawa digu jang, zangho jeje radu ngora je, chanju semjo rimbo je, mange banan ge yuruchi. Kewa nyamba meba yang, kone kondo bewa. Oh. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and sensing counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Askan one to the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. I thank you all and good night to you all.